ఆచార్య జగ్గి వాస్తవ్ అత్యున్నత పురస్కారం దీన్ని అందుకోబోతున్న సందర్భంలో మీ అనుభూతులు ఎలా ఉన్నాయి? పురస్కారం నాకు కాదు, దీన్ని నిరూపించే జనాలకు. The whole ecological situation in the country is alarming, and it's very, very wonderful that people in Tamil Nadu, the level of enthusiasm and commitment that they have shown and the way they've responded to our call and the way everything has happened for a very positive result. They deserve the award, and that's why the award. ఇటీవల కాలంలో చూస్తున్నారు, ప్రత్యేకించి దక్షిణ భారతదేశంలో, ప్రత్యేకించి సౌత్ ఇండియా చాలా ఆశ్రమాల్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కలుషితం అవుతుంది. సిన్స్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎకాలజీ, సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆధ్యాత్మిక ఎకాలజీ, అది పొల్యూట్ అవుతుంది. హౌ టు అడ్రస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? Yes, and certain unfortunate incidents have happened. They have happened because we have not set up a certain social situation, both in terms of media, society and the general situation in the country, where there is a certain amount of quality control about anything that happens. Just about anybody can sell anything, anybody can do anything. This is hugely maligning the spiritual content of what this country is. One of the greatest assets we have in this country is the spiritual knowledge that this country has. If we handle this properly, this can be one of the biggest earners for the country also. It can also be a great economic benefit for the nation, if only if it's handled properly, because the depth of knowledge that we have in terms of understanding the human mechanism is phenomenal. So handling it irresponsibly or in the name of spiritual process, doing all kinds of irresponsible things which are damaging to people's lives, unfortunately has happened. But at the same time, what I would like to remind all the people is, if you buy a basket of mangoes, if one mango is rotten, what will you do? Quickly pull that mango out and throw it. Or will you give up eating mangoes because you found one rotten mango in a basket of mangoes? The sweetness of mango you will not give up. So the sweetness of spiritual process, one need not give up just because we found one rotten mango. We must quickly dispose it off and forget about it and focus on what needs to be done. But unfortunately, or maybe that is the way of the world today, our focus is too much on the negative things that are happening. So many thousands of gurus are doing fantastic work. They never get any press. But somebody who does some sleaze or get into some scandal, the world is made to feel as if all the gurus are like this, all the people are like this. There are corrupt politicians, there are corrupt doctors, there are corrupt press people, there are corrupt police people, there are corrupt spiritual people. This does not mean there is no good work happening. There is phenomenal amount of good work happening. A few people are corrupt. మీరు గడిచిన కొంతకాలంలో రెండు ఇన్సిడెంట్స్ చూశారు, స్వామి నిత్యానంద, ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్లో స్వామి స్వరూపానందేంద్ర. ఈ రెండు ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం కలుషితం అయిపోయింది అనే భావన డిసైపుల్స్లో కంటే భక్తుల్లో, ఆధ్యాత్మిక పంథాన్ని అవలంబించే వాళ్ళల్లో ఆ భావన నెలకొంటుంది. క్రమేపీ ఈ వాతావరణం దెబ్బతింటానికి, పొల్యూట్ అయిపోవటానికి ఇవేమన్నా దోహదపడతాయా? డూ యూ థింక్ సో? Definitely to some extent, but not in the long run, because people will choose more carefully, which is a good thing. I would always tell people to choose more carefully, not blindly rush into something. Whatever is today's fad, just rush into it and then get hurt and come back. It is best that people choose more carefully. కానీ ఓవరాల్గా మీరు చూస్తున్నారు, అంటే ఈ గడిచిన 1 yearగా ఈ డెవలప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా స్పిరిచువల్ వరల్డ్ని బాగా అంటే అడ్వర్స్ వేలో ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయనే ఒక ఇంప్రెషన్ అయితే. Everywhere in the world, wherever I go, I am being received wonderfully well. So I don't feel spiritual world is shaken by this. Definitely these scandals leave a bad taste in people's way of seeing things. Definitely it's kind of rubs off on everybody. So if you find one policeman corrupt, then you think all the police officers are corrupt, which is not true. Otherwise the country wouldn't be in one place, if everybody was corrupt. We wouldn't have a nation if everybody was corrupt. Yes, a few people are corrupt. But that does not mean corruption should be taken lightly.
especially when it comes to spiritual arena of life, it needs to be handled more strictly, because this is the area of life where people have to approach with a certain level of trust. If a shopkeeper cheats you of something, it's only a loss of money, so you can… it's not good, but you can afford to ignore it. But if a doctor deceives you, then it's a question of your life, it becomes a big thing. If a spiritual guru deceives you, your question of your trust and much deeper things in your life are disturbed. So, when it comes to your spiritual guru, when it comes to your doctor where life and death is involved, or deeper aspects of life are involved, trust is a very essential part of it. Any misuse of that has to be handled severely. మీరు చెప్తున్నారు ఈ ట్రస్ట్ లేదు ప్రస్తుతం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో, ఈ రకమైన ట్రస్ట్ కోల్పోతున్నారు ఆధ్యాత్మిక గురువులు కానీ స్వామీజీలు కానీ. ఈ క్రమంలో స్టేట్ ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మీద ఒక గ్రిప్ సంపాదించి, స్టేట్ మీన్స్ ఒక ప్రభుత్వాలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ గ్రిప్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. దాన్ని మీరు స్వాగతిస్తారా? డూ యూ వెల్కమ్ ఇట్? See, there is enough law in the land to handle everybody, spiritual or otherwise. I think that is enough. If you bring more laws, then you will interfere with the spiritual process. A spiritual process cannot be handled, with observation from some law enforcing agency. It is just the integrity of the people who are handling it which needs to handle that. There is substantial law to handle every kind of human being, and that's enough. There is no need for any new law to control the spiritual movements, definitely not. That will lead to a completely negative aspect. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. స్వామీజీ చెప్తున్నారు మతానికి పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఇష్యూ ఇప్పుడు అడ్రస్ చేయాల్సి ఉందని. అదే సందర్భంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో చోటు చేసుకుంటున్న అవాంఛనీయ పరిణామాలని అధిగమించడానికి ప్రభుత్వాలు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మీద గ్రిప్ సాధించాలని చూడటం మాత్రం అది సమంజసం కాదు. ఇప్పటికే ల్యాండ్ మీద ఇనఫ్ లా ఉంది, కావాల్సినంత చట్టాలు ఉన్నాయి, ఈ భూమి మీద కావాల్సినంత చట్టాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాలు వాటిని మానిటర్ చేస్తున్నాయి. కొత్త చట్టాలు తీసుకురావడం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం మీద గ్రిప్ సాధించాలనుకోవటం, పట్టు సాధించాలనుకోవటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాంఛనీయం కాదనేది ఆచార్య జగ్గి వాసుదేవ్ అభిభాషణ.